ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰੋਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਕਿਹਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਢਿੱਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਘਟਣ ਲੱਗੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ। ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 50% ਤੱਕ ਘਟੀ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਭੜਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਚਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਇਸ ਬੈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ, ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇਤਾ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੇਜ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਇਸ ਬੈਨ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਇਸ ਬੈਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਨਿਊਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਿੱਚ 81% ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੀਅਰਸਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤੱਕ 31 ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਟਿਕਟਾਂ ਇਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਡਰੱਗ ਫੋਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਰਵਰੀ 1 ਤੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 13 ਟਿਕਟਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਉੱਤੇ $750 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟਨ ਬਲਿੰਕਨ ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜਲਦ ਹੀ ਕਵਾੜ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਵਾੜ 4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਦਖਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਵਾੜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾ ਫੈਲੇ। I wouldn't call it reopening, I'd call it transitioning, and again, Toronto, Peel and York are going to continue with a lockdown until February 22nd. We're going to be consulting with the Chief Medical Officer and the local medical officers of the 3 regions to determine if they want to continue moving forward, and if they don't, they're still going to be in the grey lockdown. So we're taking this very cautiously, very slowly, and we're going to continue making sure we're cautious. Well, I listen to the experts. I've listened to the health experts from day one. I'm going to continue listening to the health experts. We have probably close to 200 doctors on different tables, and I listen to the Chief Medical Officer, Dr. Williams, take his advice, and then we move forward from there. But again, we're going to open up very, very cautiously, very slowly, and again, it's transitioning opposed to a full-blown opening like we had basically back in September. And I just encourage everyone to continue following the protocols and the guidelines laid out from the Chief Medical Officer. We're doing more testing, rapid tests, than anyone in the country. I think we're doing about 1.8 million compared to the whole country combined of 1.25 million. I know the kids want to get back in school. I know the parents want the kids back in school because that is the safest place for the kids to
make sure they're there with all the guidelines and protocols and the tests. We're doing 50,000 tests for schools, 40 a week, 40 different schools a week, and we're going to continue being very cautious. I'm always concerned about the third wave. Again, we have to be cautious. We've ramped up the testing within the schools, over 50,000 tests. We're going to be doing a week, and if we need to ramp that up even further, we'll ramp it up. But again, with discussions that our Minister of Education's had with sick kids, they feel, the docs over there feel the safest places for the kids to get back in school. ओंटारियो ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ 1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਕੇਸ ਐਵਰੇਜ 1035 ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 25% ਘੱਟ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਮੁਤਾबिक ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ 45 ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 23 ਮੌਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। 5,225 cases of COVID-19. And in the last 3 days, Ontario has reported daily case numbers under 1,000. 981 on Sunday, 964 on Monday, and 904 cases today. Although there has been some recent fluctuation in case counts as part of Toronto Public Health's migration to the provincial case and contact management information system, these current numbers do reflect the latest situation in the province. Our 7-day average is now 1,035 cases per day, and that's about 25% lower than the same period last week. We're also seeing a declining number of deaths and hospitalizations related to COVID-19. Over the last 7 days, there has been an average of 23 deaths per day, as compared to an average of 45 deaths per day in the same period last week, and an average of 817 hospitalizations, which is about 20% lower than the same period last week. While these are obviously today we're reporting a total of 319 confirmed cases of the variants of concern in Ontario to date. Of those, the vast majority, 309, are the B117 variant, otherwise known as the UK variant. 9 are B1351, or the South African variant, and 1 is the P1, or Brazilian variant. These variants of concern have now been confirmed in 15 different public health units in the province. ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਸੂਤਰੀ ਪਲਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। A plan to clearly lay out how we can do our part globally, how we can make sure everyone in our country is vaccinated, how we can never be in this position again. And so 3 key pieces of our plan is, 1, the magnitude of the job of getting everyone in our country vaccinated is massive. It's going to take an equally massive effort to achieve that goal. So we need an all-hands-on-deck approach. We need the federal government to also take a clear role in not just the securing of the vaccine dose, which needs to improve, but also in the delivery of the vaccine. So we're looking at, in our plan, we're saying, why not have federal vaccination sites with all hands on deck, everyone enlisted who can put vaccines into people's arms, retired doctors and nurses, frontline workers who can provide this type of care. Get the military involved in the delivery, not just of the vaccine to communities, but the actual vaccination of communities. Let's set up those sites. Let's do what other countries have done and take on this as a national project with a mass mobilization. So that's 1. Secondly, local production. More than ever, what we've seen is, if we are not able to produce locally, we will always be at the whims of international travel, logistics, delivery. We will always be struggling. So not only do we need local capacity, but as we announced before, we want to emphasize the importance of local, Canadian-owned production of vaccines, critical drugs, and PPE. We need to produce it locally, and we need to own our own production of vaccines. It's critical. And then finally, we know this is a global pandemic,
which means we have a responsibility to help people around the world. So we should never have been in the position that we needed to take the COVAX. What we should be doing is contributing to make it easier for the rest of the world to have access of the vaccine. And so one of the things we're calling for is we have a decision to make very soon in the World Trade Organization to waive patents or not to allow other countries to have easier access to producing and to having the capacity to produce and then deliver vaccines to their citizens. We need to increase the capacity. We need more vaccines in the world, not less. The current Liberal government position, Justin Trudeau's position, would have less vaccine in the world. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਸਾ ਟੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 35,700 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2700 ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਟੈਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਰੈਵਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। There have been 826,924 cases of COVID-19 in Canada, including 21,311 deaths. Over the past week, there were on average over 98,000 tests completed daily across Canada, of which 3.1% were positive for COVID-19. Overall, disease activity and severe outcomes are continuing to decline nationally, and there are now less than 35,700 active cases across the country. Over the past week, on average, under 3,050 new cases and 75 deaths were reported daily. In our hospitals, just over 2,700 people with COVID-19 were being treated each day, including 622 in critical care. This steady progress demonstrates that a combination of community-based measures and individual practices works to slow the spread of COVID-19 as long as we can abide by and sustain these measures long enough. This is what the longer-range forecast models have been telling us for weeks. And it's thanks to the combined U plus public health effort that we have made crucial progress. But COVID-19 has come back with another twist. In the past 2 months, more contagious new variants have emerged in Canada and now appear in all 10 provinces. Starting with a few travel-related cases in the early weeks, these variants have been smoldering in the background and gaining fuel. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨੀਤਾ ਅੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਡਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਸ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਨੀਤਾ ਅੰਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। There are a number of assumptions in your question, and I want to reiterate first and foremost that Moderna has indicated that it will provide the 1.3 million doses prior to the end of March. And on our calculations, after February 22nd, there are potentially 2 more shipments prior to the end of March. We are seeking a breakdown of the 1.3 million number from Moderna as we speak. And as I have done and the Public Health Agency of Canada has done, we provide that information to the provinces and territories as soon as we receive it. And indeed, that is one of the ways in which we are upholding our commitment to transparency with regards to these delivery schedules. And this is unprecedented around the world. We are one of the only jurisdictions, if not the only jurisdiction, to provide real-time information. So as soon as we get that information, you will also receive it. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਓਟਾਵਾ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਨਿਕਲਣ, ਗੈਦਰਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। Some places across the country, like here in Ottawa, have started to ease public health restrictions. It's encouraging for sure.
But it doesn't mean that our fight against this virus is over. On the contrary, we still have to be careful. We can't be letting our guards down. This weekend, you probably heard that new variants of COVID-19 have now been found in all 10 provinces. Many provinces are also reporting evidence of community transmission of these strains. We're following the situation closely. Nobody wants a third wave, especially not with these new variants that are far more contagious. For my part, I'm going to continue working from home as much as possible, even though when I can, I'll come into the office. Getting that balance right is something we're all going to need to look to. We see various provinces opening up their restrictions, and that's a good thing, but at the same time, we need to be making smart choices about how we keep our contacts down, how we prevent COVID-19 from spreading to our loved ones through our community by being careful. We need to limit our movement as much as possible. We need to avoid gatherings. We need to keep wearing our masks. We need to download the COVID Alert app, which will help you, particularly if we're all going out just a little bit more. Having that app that will alert you to exposures around you will help. And even if someone you love has been vaccinated, we need to be careful. We can still transmit, particularly given these new variants, if we're not careful. That's why we have to remain vigilant, even as it's welcome news that things seem to be loosening just a little bit. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਗਨ ਲਾਅਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੋਲੰਟਰੀ ਬਾਈਬੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Ownership in Canada, in this country, is a privilege and not a right. It's a privilege that's predicated on the strict adherence to our laws, our regulations, and our restrictions. It's a principle that's based on the fact that firearms in Canada are intended for use for hunting and for sports purposes. We do not arm ourselves in this country to protect ourselves from our fellow citizens. We rely on the rule of law, not the end of a gun, for our safety. Earlier this morning, Minister Lametti and I had the honor to present to the House Bill C-21, a bill that, when passed, will significantly strengthen gun control in Canada. And with this bill, we are keeping our promise to Canadians to reduce gun violence by strengthening our laws, prohibiting firearms which were designed only to kill, by placing significant and effective new restrictions on guns that are used by criminals, and by creating a regime to remove firearms from dangerous situations made deadly by the presence of a firearm. With the passing of this new bill, we will eliminate all legal use of these firearms and impose such conditions as are necessary to keep Canadians safe. Under previous prohibitions, listed firearms have been grandfathered. This allowed owners not only to retain their prohibited firearms, but in many cases, to continue to shoot them at a range, to sell them to other licensed individuals, to acquire additional prohibited weapons, to transfer their ownership, to transfer and to bequeath them. This is not what our legislation allow. These previous measures allowed for these firearms to be used, continue to be traded, and to continue to be sold. Under our legislation, current owners of these weapons will be required to comply with strict new regulations, which will effectively eliminate all legal use of these firearms by private owners. They will not be able to legally discharge these weapons at a range or anywhere else. They cannot be transported, sold, traded, transferred, or bequeathed. And we will also define strict new secure storage requirements. And finally, all persons wishing to retain these firearms will be required to obtain a license to possess them and register all prohibited weapons in their possession. With these measures, it will enable the authorities to know exactly who has such firearms, what they have, and where they are stored. ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਈਟਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੈਟਲਿਸਟ ਸਾਈਬਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਲਾਂਚ ਮੌਕੇ ਲਗਭਗ $6,60,000 ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ US ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ MPs ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲਾਂ, ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਿਕ ਅਤੇ NDP ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਸਟੋਨ XL ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਐਨਬ੍ਰਿਜ ਲਾਈਨ 5 ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕਾਕਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਚੀਨ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਬੇहद ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਖੇਪ ਜਲਦ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ 4,03,650 ਡੋਜ਼ਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤਜ਼ਮਾਨ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਐਟੀਨਿਓ ਨੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੁਈਵਿਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪਾਰਸਲ ਸਰਵਿਸ UPS ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੁਈਵਿਲ ਦੀ ਵਰਲਡ ਪੋਰਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਪਿਨੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।